Всем привет и добро пожаловать на канал Кричащий Творч. Мы продолжаем второе прохождение игры Baldur's Gate 3 за темный соблазн. И у нас будет злое прохождение, кто не помнит. Сегодня мы направляемся в лагерь гоблинов, чтобы там заполучить, во-первых, постельную сцену, во-вторых, в дальнейшем, потом по продвижению сюжета, союзника, которого мы будем использовать в патике в нашей команде. Это такая неплохая харизматичная девчонка, злая первое время, но потом, я так понял, мы ее подтянем на свою сторону, надеюсь. Так что вам желаю к одного волоса, сажусь поудобнее и приятного просмотра. Мы продолжаем. Как вы вчера помните, мы призвали огров. Они, короче, за нас тут отдубасили целое стадо. И что у нас там по уровню? В принципе, можно еще кого-нибудь побить или не побить. Или побить, или не побить. Да, прежде чем пойдем... Так, а что у меня... Есть... Просто думаю перекачаться, короче, паладин-колдун. Сделать, типа, мультиклассик себе. Сделать мультиклассик. А, ну тут есть он. Все тяжелая херня какая-то. Можно даже у нее забрать эту штуку. И меч есть, да? А, ну это короткий меч. Щиты есть? И щит пока на первое время. Приветик, приветик. Что за темный соблазн? Биографический персонаж, темный соблазн. Только я ему внешность поменял, чтобы... И, ну, ящерица как-то неинтересно играть, а вот красивая девчонка сама оно. Да, пошли, наверное, класс махну себе. Сделаю, ну, мультиклассик замучу, короче. 2 уровня паладин, остальное колдун. Чисто на харизме будем долбить. Или на волшебнике пока остаться, пока шмота нету. Все равно пока шмота нету. Seems like a good moment to talk. Not this one, nor this one, and this one are less worthy still. Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid, most willingly, forsooth. Suspicion always, as thou desire. Так, а где эвакуация там всякая? Хреновация. А где подкласс, блядь? Кстати, а если от воина строить?
Смело бросайся в бой. Клятва возмездия. Мы будем... Так, плюс... Борись с большим злом, так это я зло, блядь. Сила, 15 харизма. Стой, подожди. Зачем мне, по идее, сила? Так я смогу взламывать. Причем максимум 16. Так. Может, еще силу подогнать. Типа, чтобы оружием бить. Хотя столько хватит силы, я ж типа в колдуна перепрофилируюсь. Выдержка и физическая выносливость влияет на максимальное очко здоровья. Это важно. Он творит заклинание волшебникам. Так, вот, ну это волшебники. Творит заклинание жрецам, друидам, следопытам. Так, ну это тоже не мне. Бардам, паладинам, колдунам, чародеям. Влияет на цену торговцев. Плюс 3 к испытанию харизма, плюс 2 от умения. Тогда выносливость. И вот так вот, наверное, да? Харизма, выносливость, ловкость. Теперь я смогу взламывать сундуки. В диалогах буду хорош. И ХП нормально будет. Атлетика. Сила чая, сила упою. Толкать мешает тому, кто вас оттолкнет. Но это нахер. Глядеть более женственно. Но пока мало шмота у меня. Так, разрежу ушки. Убеждение стоит. Вот эти квадратики. Типа я в другой не поставлю, да, только в то, что это.
Убеждение +5 у меня, прикольно. Проницательность, медицина, запугивание, убеждения. Медицина зачем? А, это все входит в эту, типа, да? На основе этих, наверное. Ладно. Вы получите бонус +1 КБ при надетом доспехе. Давай такой дэмэдж, типа. Так, у меня тут херня двуручная, интересно. +1 КБ. КБ можно шмотом догнать. Так, сейчас сладенькая колдуна. Получает такой половину урона от дробящих колющих режущих ударов. Дружба. Получить преимущество при проявлении харизмы против невраждебного существа. Малая иллюзия. Ходов 2. Ходово 10. В смысле невраждебного? Как понять невраждебного? Это заклинание может твориться в состоянии немоты. Блять. Ну ладно. Хотя тут броня... который ударит в ближнем бою. Четыре временных ОЗ. Прикольно. Мудрости, да? Бля, бестия или архифея? Можно выбрать цели, у которых в общей сложности 24 ОЗ. Ну, бестию, наверное. Ответить, да? До долгого отдыха. Всегда наготове.
Одна ячейка колдуна. Давай. Адское возмездие. Прикольная вроде тема должна быть. Да, первый мой мультикласс. Все, готов. Жалко, что мне так 3 уровня только. Ну похеру. Light on my feet. Кстати, что-то в сундучок ты не заглядывал. А где сундук? Блять, а где сундук? Его еще нету, что ли? Куда сундук пропал, блять? Так, ну это есть в этой шадухе. Учить приять временных хоз за каждый ход. Прикольная тема. 10 ходов. О, бонус на действие. Ты вот игру уже любишь, хорошего стрима. А, ты тоже игру любишь? Да, привет, Паш. Тоже перепрохожу. А, вон он сундук, по-моему, да? What's inside? Почему он у нее стоит? А где зелье скорости? Так, есть 2 штуки, да? Блин, с этим красным плащем, конечно. Красить бы его. Коричневая гипсовая краска, ужас.
Так, ты одевай свой обратно. Что еще есть? Да одевайся, ну. Так, как бы с лука тоже можем, да? Что-то у меня хп особо не прибавилось. Маловато. Что на уровне, как у них у всех. Странно, блядь. Здоровье на работу. На работу завтра. Блять, 80 хп, охереть. That symbol in the blood. What does it mean? Че увидел? А, символ этот. Так, подожди. У тебя есть действие к яду? Нет устойчивости, да, к яду, да? Let's have some fun. Крит. Неплохо, кстати. Очень даже неплохо. They see me? Keeping low.
Nothing will stand in my way. The mission has to come first. Так, а что ж тебе-то сделать? Where do I go from here? Я наоборот суток пришел, кимарнул, сбегал в Версаль за жижи для парилки в КБ, пивка взял, запустил бокс и под стрим, думаю, чего покатать, давно в War Thunder не играл. Да там не потанкуешь, там же, блядь, задроты одни. Одни выстрелы у тебя нету. Я раньше увлекался давно, когда она еще не релизнулась, когда еще. Прям нравилось очень, а потом что-то поднадоело, что ли. Кстати, почему я не могу пулять? At the ready. Swift and lethal. Че, обезоружить тебя? Да, у тебя что-то там какая-то пушка. Бля, ну как так промазать-то, а? Ну, блять, Лазель. With a shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a В pulsing турнире red 2014 года cluster норм of зашла игра. organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Noel, see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. A memory. The beast daubs the symbol of the absolute on a cave wall in blood. Buried deep, a tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. О, сажать всех остальных гномов. Прикольно. Прикольно. Sensing your presence, the Knoll's tadpole rides in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Knoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. A shiver runs across your mind. You feel sated. А по турикам, я помню, там еще в турнире гладиаторов участвовал. Прикольно было. Блять, сейчас откиснет твой Зель. Блять, как тебя нашли, ты ублюдка, а?
Гниды с кислотой. Для 40%. Зашибись. А ты че не бьешь, что дурында? А че она не бьет? А че она не бьет? У нее ячеек заклинает. А почему она даже оружием не может ударить? Ну иди, блядь, хп разменивать, что делать? Неплохо. О, здорово, Виталий, что это? Не прогрузились твои сообщения. Спасибо. They won't know what bit them. Be quick. Бля, какие же они гашеные ублюдки. Так. Да ё-моё, шотнула, что ли? Ты охуела, блядь. Ну, эта овца, конечно же, не попадет. Потому что овца, блядь. Так, ну она добьет. В этого не попадаю, да? А ты видима или невидима? Let's find some prey. This way.
шотнул, что ли? А что с ним случилось? А, от яда дрова страдает. Это хорошо, что он страдает. Это очень хорошо, что он страдает. Блядь, неужто? Неужто? Я за футболом не сижу, что там у них с обновой есть инфа. Я тоже особо не смотрю, но вроде что-то есть там у них. Что-то крутое выкатят или... Ну, про 24-го вряд ли что-то там крутое выкатят, сомневаюсь. The subtle approach. Блять, не могу. Сука, ублюдки, а спрятались, прикинь? Какие ублюдки, блять. Мы подальше отойдем. Let's move. Блять, пиздец какой-то. Survival is all that matters. Какие бляди, сука, я ненавижу вас нахуй. Добей их, а. Блядь, только попади. Нормас. Something different. Well, so much for peace. Пидрила нахуй, сука. Пиздать я нахуй. Чему, блядь? Let's end this. Блядь, это сдохло. Я ебу урон у него нахуй.
Ты чё, ебанутый, что ли, сука, обезьяна, блядь? Ну хули, спускайся нахуй, что делать? Another fight. Let's go. Ну все, ублюдок. Я тебе сейчас ёбну нахуй. Ты давай ёбался. Блять, да ладно, ну что... Куда, слушай, бой какой-то уебищный, прям все против меня. Она запуталась там в какой-то хуйне, прикинь, и не может идти. Заебись. И ты тоже запутанная. Да, она тоже запутанная. Только попробую промахнуться. И она, конечно же, промахивается. Браво, блядь. А этот, знай, всех шотает. Просто одно чмо, блядь, расхуячило мне всех. Wonder if the gods are watching me. Это все, нахуй. GG, блядь. Просто уебище, блядь, расхуярил мне весь отряд, нахуй. Чуть не забыл лайк прожать. Ну ты опрометчиво, конечно. Просто такой он лаки, блядь. Просто все, блядь, выстрелы по нему мимо, блядь. Как он долго жил, пиздец. Давай сейчас не будем этого дубасить. Главного гнула, да? А типа... Сразу прикажем, чтобы он их атаковал. Сами будем отстреливать этих ублюдков. Блять, они на высоте там гниды. Или можно посмотреть, как он их будет отстреливать, убивать. Эти штуки, что на этой карте был, что она не загружается. Press ahead. That symbol in the blood. What does it mean? Just like old times. Я забыл его эти стрелы смазать. Сука. Hear that? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth. Главное этих лучников перебить. Или этого чморя перебить.
Нихуя она как далеко бежит. Ёбаный в рот. Она ненормальная. Кстати, а почему сейчас диалога нету? У Гитянки только может быть диалог, что ли? Так, блядь, ты под угрозой, да? Ты не пойдешь дальше. Крит хорош. Let's finish this. Бля, подхилыч был у тебя, было бы охуенно. Так, его нежить. Не, они не нежить, по-моему. With a shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Gnolls see your whole world as a meal. As the symbol glows, power courses through you. Authority. A memory. The beast daubs the symbol of the buried deep. A tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Sensing your presence, the Gnoll's tadpole rides its host with a shiver. Сдвигаси их. Leave no trace. Вот его пиздите, правильно. Неплохо она ему всандалила, слушай. Прям от души. Бля, 40% всего, сука. Че так хуево попадание у меня? Блять, я и своим ёбнул, что ли? Сука. Реально, по-моему. Я их своих... Блять, и причем сильно ёбнул. Ай-яй-яй.
Нормас. Нормас. Вот это месиво. Месиво такое нормально. С такой... А чё? Чё у него ни хера нету? Почему он ничего не делает? Чё за него на дебаф? Импульс. Это какой-то импульс, какая-то хуета. Я помню, где не... Блять, раз у тебя импульс, пиздуй нахуй он туда, блять. Они похуй, гасите. Хуя они лупят, ты прикинь, как они больно лупят, это жесть. Как они больно, сука, вхуярят, это пиздец. Так, ну я пока по поддержкой буду. I will ascend. Taste my fury. Бля, слабенько. А, что это такое? Да это у меня во всех навыках... О, во всех навыках. Have to keep going. Time to strike. Oh, under pressure. I'm ready. Right, better get to it. Да, погасись пока здесь. Кстати, дается мне хэпулечки. Что он делает? Что с ним происходит? Into the shadows. Let's go. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Захватить ее мозг и приказать ей сажать саму себя? Прикольно. Блять, не прокатило, сука. Her tadpole responds, thrashing violently.
and the fragile tissue of her brain tears and splits. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull. But she still resists. Собрать всю волю и приказать сожрать саму себя. Бля, пятнашку надо выбить. Хорош. Ну-ка. Your tadpole wriggles, contented, as she tears out her own throat. Бля, я думал, он покажет, как она там все руки отгрызает. Было бы прикольно посмотреть. Gods, you're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? Damn it. I guess that's a no. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of Tarenths. Tarenths are the currency of the Zentarim, a network of merchants and mercenaries with few scruples. Запугивания нет, надо было мне за паладина. You know who we are. Very clever. And you probably also know it's not smart to interfere with Zent business. This is the point when a clever lad like you accepts my gratitude and walks away. Блять. Хорош. I like the way you think. Didn't expect to turn this horror show to my advantage, but why not? The chest's all yours. Damn thing's sealed tighter than a duke's purse strings, so there's no point in trying to open it. I know a fence in Baldur's Gate who'll take it off your hands. Nobody will be the wiser. Don't try to cut me out of the deal, though. The Black Network has eyes and blades everywhere. Crafty swine like you could make a name for yourself in the Zahentarim. Make sure to drop by our hideout. Still alive, so that's progress. Теперь лутать. Что-то бомжевато. Одни уши, блядь. Well, lad, What's hiding it's here? our lucky day after all. I don't feel lucky. The rest of our crew's half digested, and you're still alive. That's lucky. Разбитый цеп. Для себе можешь взять. О, исцеляет себя. Бля, зачем я двуручку брал? Давай, это, наверное, Shadow Heart, она не живет ни хера. Lad, it's our lucky day after all. I don't feel lucky. The rest of our crew's half digested, and you're still alive. That's lucky.
Скимитар. Well, lad, it's our lucky day after all. I don't feel lucky. The rest of our crew's half digested, and you're still alive. Скоро эта херня потухнет? That's Я lucky. так-то хочу пройти. Там сундук, блядь. Кстати, у меня же сейчас типа ловкость есть. Best be on my way. That's curious. With a flick of the wrist. Блять, класс сложности 20. Жесть. Сука. Let's have a look. Ну. Trap. Just as I expected. Да, блять. You will not take me. Блять, у меня минус отравления. Ну ёбаный в рот, сука. О, руки мира. Боец решает прекратить ярость, он получает 15 временных ОЗ. Блять, ну у меня кровах-то не будет в отряде. Кому их отдать? Здорово, здесь. Ну да, по новой. А чё? Надо же что-то играть. Прикольно. Интересно. Тут где-то рюкзак был, я помню.
А, вот он. Блядь, тихейско-розовая, прям даже захотелось его. Ай. Ну, мать твою. Прыгай. Может, отсюда, кстати? Как отсюда упрыгать-то? Пиздец какой-то. А как отсюда упрыгать? Кряхтят такие. У меня что же лука есть? Так, ну я предлагаю на отдых и потом их перебить еще. Потому что у них вроде что-то тоже должно быть прикольное. Как раз что-то должно, по-моему, быть интересно с нашим темным соблазном. I'm so glad I found. Wait! I'm Althera, a bard from the Grove. I don't mean any harm. I know who you are. How could I not? You're all anyone in the Grove talks about. That's why I'm here. When I'd heard what you'd done, it inspired me. Made me feel brave again. I want to join you. To fight by your side. I want to help people. As you've helped us. Да, вот она, кстати, начинается история темного соблазна. Потому что в основном прохождении этого не было, а вот за темного соблазна это есть. Сейчас будет прикол. Ну, я только вот эту часть знаю за темного соблазна. I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Really? Oh, this is wonderful. Just keep it quiet here. I won't let you down. I promise.
I can't wait to hit the road. Where will we go? Neverwinter? Oh, can we go to Waterdeep? Sorry, I'm getting ahead of myself. Let's take it one note at a time, as my teacher would say. Так, как раз вот эта ночка будет веселая, походу, по-моему. You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to Охереть, мы your ее cause. разорвали. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. С ним нужно что-то No matter сделать. how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. Там еще The какой-то question ритуальный flows знак. through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Something wicked must have woken you. The contemptible pervert within must have lavished slash after slash upon the girl. But where, oh where could that monster have come from? If only you knew yourself better. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Да ну нахуй. Ну, специально, да? Пиздец. A light and delicate girl. There should be no trouble at all to toss her into a ditch. You roll her away, further bloodying your hands as you do. In lumbering style, you have gotten away with murder. Ну и дальше, что я знаю, это что потом типок какой-то будет ко мне во снах приходить. Или не во снах, или по ночам, что-то такое. Лютня Лихейлы. Что за лютня Лихейлы? Где она? Херасе. Херасе лютня. Не умею играть.
Дадим рок в этой дыре. Да она не умеет играть. Так, а эти убежали, да? А, ну ладно. Когда мы их не грохнем. Да, пошли. К этим. Как это называют? В лагерь гоблинов. Так, и у нас тут дорога. Вот она, по-моему, да? Да, вроде она. Goblins ahead. Look it, Claw. Sapper's here. Тапь. Unless you got another reason to be here. Fexite. Дерьма кусок, да как ты посмел? As the symbol glows, Ушлепок power courses вонючий. through you. Authority. Down, Claw. Bad girl. She's a little overexcited. Been a busy day. Lads are celebrating. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Save the druid if you must. If we spill goblin blood on the way, all the better. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. О, уровень. Stop fidgeting. Стой назад. А, ну ладно, похеру. Так. Заклинание. Что-то у меня вот это, по-моему, было, да?
Навыки обмана убеждения. Так, что за заклинание единства с тенями? А, ну она, блядь, хуйня. Quit moaning. I'm ready. А, одновременно действует лишь на одну цель. Одновременно действует лишь на одну цель. Так, а что тебе дать? Блять. Careful, I bite. Так, а где этот, блядь? Подожди. А, вот он, да. Так, а это что уровень не получила? А, и чуть осталось. All's well that ends. Not as bad as it could have. Need to find a way forward.
Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. Это Горташ, это, как ее, Олен и Кистерик. Китерик или кто он там. With even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. Что I раздобыло? can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. I know those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlaakith herself. You stole that from my people. Yes. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself. The 3 figures in the vision, the Chosen are searching for it.
With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. But you still do not know what it even is. For now. But any crimes against my kin will be answered for in time. I just saved you. Keep that in mind next time you want to air your grievances. Девчонки срутся. Sounds like they captured themselves abroad. Draw Reichsland's best makers of blades in the quarry. Beguiling, or be you beheaded? Come, fill the front row. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with... You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Так, поторгуем. Введение абсолют. А, он... Best makers of blades in the quarry. Be you beguiling, or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth.
Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their louders awake. Так, что у тебя есть? Средний доспех, средняя броня. 620, нихера себе цены. Makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind Блять. tease you and throat you and Так, 154. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their О, перчатки лучника. Это с Тариону, кстати. Draw Raxland's best makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Двуручный меч. Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their louders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. Draw Raxland's best makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. Блять, все бабки потратил. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their louders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. Это общая касса, интересно. Draw Raxland's best makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their louders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. Или покупать, не покупать. Best makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm you and draw you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Mountains, great mortals, all ginders to quake. The true souls are coming, their louders awake. Here follow, I cry far and wide for great glory. А, стой. Draw Raxland's best makers of blades in the quarry. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Draw Raxland, his voice absolute. His troops will disarm
from you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. Keep their mountains, great mortals, all ginders to quake. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glad. I never. You! Move on! Do as she says. Now. Now, where was I? Huh? Wait a tick. That a friend of yours? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous, draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin. We play. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you've done. Come on. Of course. My name's Gribbo, idiot. Right, yes. More fool me. Я с ней не могу поговорить, что ли? Ну да. So glad to see you safely arrived, madam. We haven't found the weapon yet, but it's good to be among allies, even if they're a bit unusual. Madam, glad you found us all right. Odd rubbing elbows with gobs, isn't it? Still getting used to it. That smells delicious. We have to find calcium before it's... No go inside. Inside. Boring. Буй. Так что надо почаще сохраняться, потому что наступает момент истины перехода на злую сторону. So much fun that those thieves almost got past. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Критический успех. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Блять, пятнашечку надо выбрасывать. All right. Normally we stick you foreign types in the spider pit. But the Absolute says we're all making nice now. So in you go, I suppose. Well now,
Gonna have to be more specific than that. We're drowning in true souls, here we are. You here to see Priestess Gut, Boss Raxlin, or the Drow? Дроу мне надо, дроу. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Bloody racket. So Luna, as if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Кстати, вот сюда, если огров позвать и начать замес, блять, они от души развлекаются. Мне кажется, им мяса за глаза хватит. This room is dedicated to Luna. My only hero for you, Priestess. That's because she chose me. You're not worth it yet. And the one thing I learned down there, At least give me a sword! We want you dead, you dumb knuckle. Not dead and heroic. A scrying eye. Best not do anything suspicious while it's watching. Вот она, эта милаха. Spears are sharp. The lads are all riled up and... Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lads will make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A half-drow, but a true soul. The Absolute's blessings may atone for the impurities of your blood. Now, you must hunt with me. In her name. Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Не грезы, а танцы смерти? Что это такое?
Speak, true soul. The hunt must begin soon. You are sure? And how did you find it? Excellent. Now, show it to me. Be my eyes. Her mind enters yours, a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. She sees the entrance to the grove as the adventurers retreat inside, joining the tieflings, and then smiles serenely as blood and shadows spread like stains across your memory, erasing all that lived there. The cowards found refuge among the desperate. Perfect. If the inhabitants do not realize you are the knife at their throats, we can use that against them. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. They're half-devil refugees. Nobody wants them. A drowning creature will cling to a blade if nothing else is offered. Be that blade. I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. The masterful painting she depicts of the massacre awakens you hungrily. Control yourself. You are as uncouth as the goblins. The slaughter at the grove will not begin until you have prepared the way. You must make your way inside. Once I am in position, on your signal, we break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. Фови? Какой еще Фови? A spasm grips your chest. Your strength falters. An emptiness grows within you, Paladin. А, я сейчас кратко преступником стану. You have broken your oath, Paladin. At the close of day, I will be waiting for you. Ну ладно. Much to discuss. For guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. Клятва нарушена. Ну, я так и знал, что я буду преступником. Где он, блядь? Вот он. I have been waiting for you. I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. Мне скучно речи. You swore. Tell me. Why did you abandon your oath? A silent betrayal. Безмолвное предательство. The reason for your fall is perhaps to know the shape of things to come.
Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Darkness will obey your summons. Ты преступник. The dead Ну, прохождение-то злое. march to you. Even now, these shadows gather around you. I said, when I finally saw the truth, he would not be reasoned with. Regret is for those. What's past is past. We are here to discuss. I wielded the powers of darkness. My actions followed no teaching, apart from my... Eventually, I heard the call of others who had strayed. I showed them the way. As I do not resist. Though born of a vile source, these powers can be used for good or ill. Кстати, рыцарь, по-моему, тоже с акцентом разговаривает. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. Блять. А почему паладин 3-й уровень? А, нет, 2-й уровень. Все нормально. Так, пойти Хальсина вальнуть сразу тоже. Может, у него что-то крутое есть. Не знаю, кто-нибудь валил хоть раз Хальсина. Так, а где же Хальсин у нас, я не помню. По-моему... Here we go. See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Again! Again! Make it squeal again. Слушай, я не запарю прохождение? Бля, ну не хочу в камень медведя кидать. Бля, гоблины против меня, что ли? Блять, реально, сука.
Ай, блядь, гоблины против меня. Да, пойдем сразу в рощу. Откроем ворота и перережем там нахрен всех. Потом забегаем каравах, наверное, попробуем. Ну, будет она там на том же месте. Можем мы ее вообще в отряд к себе взять или нет? Вроде говорят, что нет. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Speak, true soul. The hunt must begin soon. You are sure? And how did you find it? Excellent. Her mind, empty flame faces flicker into view as she attempts to learn the grove's look. She sees and then The cow, if the enemy go to their refuge and make your way inside. Their half I will gather. You will open the gate. We will cleanse, and then we will be the masterful painting she depicts of the massacre awakens you hungrily. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next light. You must make your way inside. Once I am in position, on your signal, we break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. A spasm grips your chest. Your strength. You at the clue we have much. Guessing what this weapon thereafter really is. What's up for discussion? I have been waiting for it. You called to me. On an oath, you tell me. Why did as to not take your oath is broken. The light within you do not resist the bar. Вот так вот 2 раза клятва преступниками стали. За 10 минут. Так.
Надо бы выспаться. Кстати, я Вову не спас, блядь. Ай. Сука, я... Я ж там не это... К этому не подошел. К телепорту. Not the vilest any of us have seen of late, unfortunately. Нахер мне этот Барт? А, ну мне же этот глаз даст. Чтобы это в ночи видеть. То есть невидимых, чтобы видеть. Twirls his fingers and some light comes there. And the dwarf just stops bleeding. Just stands back up. Yeah, they got some shit in magicka. More heretical symbols, of course. And I run up to the guy and think, Here goes nothing. Bloody racket. oh, come on now. They're just having a bit of fun. Aye, so much fun. That those thieves almost got... Кстати, а потом их можно, наверное, поубивать, всех гоблинов. Чисто так, для опыта. Обдирак, ты кто такой, блядь? Don't go bothering my... pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Yeah, sir, of course. I didn't realise who you was. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this. I'm quite saved. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Volothemp Gedar. Once we mustn't tarry, but I hate for our friendship to end here. Why, I dare say the experiment has proven most fruitful too. An invisibility potion, my friend. A bit less refined than your mendacious methods, but by God, it'll... Smashing! Soon, I'll... Так, сейчас только узнаю, кто это, что за типок вот этот.
Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? The gentleman being held next door. My acquaintance is working on him, I believe. While I was thrilled to be invited here, I must confess, I find the goblins and their methods crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. You see, pain is a loving thing, but trying to explain it to these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, the goddess Leviatha teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. By all means, let us see what his skilled hand might get up to. This man is of common stock. Only the poorest of men need settle for the spectacle of their own gore. Ронь, меня и без руки останешься. Is that a promise? A pity, though. You would have known such sweet relief at my hands. Now, if you'll excuse me, I should return to my own worship. Если бы мне рубанул, что бы было? Так, сейчас в лагерь, наверное, отдыхаем, да? Потом в рощу шпарим на рассвете, типа. My God! Quite. I was just settling in and why, the druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. You're it? Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? That's quite impossible. You'd have... as there's not a tentacle on your head,
I can only assume you haven't been in... It's with you, isn't it? Still... If I just... Oh, dear sweet God! If we managed it, we'd have a specimen of incredible... Чё там? Spare me a moment, if you please. We've been traveling. Так, будет просить сейчас пожрать, да? I have this condition. Very different from the parasite we share, but no, nothing. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a... Oh, stop. It's been dazed. And by that, I mean, it's imperative that I find a... We've already done... You know for yourself how... There'll be danger involved. Or great cost. Splendid. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. I obtained it in Waterdeep. Nothing there comes cheap. Так, вроде больше никто не хочет болтать, да? Угу. Так, теперь пошли... А, спать, наверное, лечь, потом в изумрудную рощу, да? О, а вот и типок, по-моему, да? А, не, это я. Лунатизм. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. The ache builds as you squeeze your hands together. Were your fingers always so thick? Your skin always so sticky? Chukil Gate Vlakith Mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Хера себе 15.
I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Бля, этот черт пришел еще. I came just in time. You are transforming. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Кстати, как ты отрубаешь цепкую лапу. Though the thought crosses your mind, it doesn't hold you, doesn't devour you, as your thoughts too often can. Your compulsions will doom us all if you do not work to stop them. I can help. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it, nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. For the fate of Faerun, a fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Feel better. I promise. Quite the cozy setup you have here. Я буду скипать, потому что это неприятно смотреть, как глазу ковыряются. My reset. It's not. Давай. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to. The Давай. needle finds the gap between eyeball and socket. Давай.
Блять, сука, ублюдок. As the needle snapped. I think The needle ceased. Oh, bother. There's some obstacle in the Давай. Carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, Volo Давай. Now, don't move. Не, как бы это... Тут ничего особо не изменится, просто у меня будет суперглаз, и я могу невидимок видеть. Cold metal presses against the tap. Do you feel that? Huh? I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Tread. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Такое лицо. There appears to be an amount of cosmetic damage. Ты мне глаз выколол, сука. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Тоже зеленый, заебись. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Чао. Сука. Кровавый глаз. Третий глаз не будет, второй просто видение невидимого мне дает. Может видеть невидимых существ, находящихся в пределах этих миров. Существа вынуждены пройти испытания ловкости или сделаться невидимыми. Так особо ни на что вроде не влияет. Ну, в смысле, это штраф. В смысле, по внешности. Вроде плюс-минус то же самое все останется. Так, теперь пошли в рощу, блядь. Или со спутниками. Спутников задобрить сначала. Glick. I had someone came to me and promised to protect me while the parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is gate deception. A wise choice. These parasites are a threat to be destroyed, not an opportunity to be exploited. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to То есть то, что я их задабриваю такими вежливыми ответами, это я их дурю, чтобы потом в постель затащить, короче, вот так. Yet we still collect more, infinities upon infinities. Ceramorphosis takes all of you, but our tadpoles are far from ordinary. I expect I am your first.
Of course you haven't. You are no less a... That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Decadent, then. Lacking in like so much of this world and its undisciplined people. У меня возникает позыв, я хочу убивать. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. I was part of a group sent by my cloister. Though it turned out the cost was... That's all I know. That's all I need to know. I told you already. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. It's less difficult than you might imagine when... Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Да ёбаный в рот, что за один-то? Вы что, прикалываетесь, что ли, блядь? Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? Curious. I think I did well by joining you. Most agreeable company.
I understand why you ask. Бля, как смогу с ней диалогов. Memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. You already know my biggest secrets. What more can you ask? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be. She's my mother. Don't believe the lies the Selûnites tell. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever... Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Find a way to rid ourselves of... Personally, I think I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a Perhaps. Perhaps not. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Так, с ней вроде все, да? Где этот вампиреныш? I had the strangest dream last. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Excellent. Плюс 35, нихуя Now себе. we can see what these tadpoles can do for us. Is there a reason you're such an utter drip? I mean, do you have some sort of condition? Сейчас, секунду. Honestly, it's like you hate good news. Did you actually want something, or are you just here to spoil my fun? Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Ой, что я делаю? Подожди. И окрестности, изумрудная роща. Все, пошли творить зло. Возможно, кто-то из спутников нас покинет после этого. Но не факт. Зору покинул изумрудную рощу? Какой Зору? Не понял, что за Зору. Какой Зору, блядь? Wait! Bows down! Gods above! We took you for a goblin! Get up here! I want that gate sealed before they arrive. And we need to talk!
Так, что там, поговорить надо с ним? Ты торгашка, что ли? Или вон тот торгаш? You've actually fought goblins before. Gods above, you're alive. A little light, just as the day seems darkest. I'd given you up for dead at the goblin camp. I'm damn glad to be wrong. But what happened? We've seen them massing in the woods. Это жалко даже их убивать. You led the drow here? By the nine hells, why? Чтобы убить вас всех. Подняться на холм из мертвецов. I don't... Oh, gods. You've turned on us. Hells, why? Это то, что я есть, воплощение греха. Guards, guards, help! А где гоблины? А что такое? Может, мне туда надо было сходить? Хотя там ничего нет, по-моему. Вымершая деревня, там болото. Тут эти, как их называют. Тут ничего нет, по-моему. Ладно, попробуем. Будет тяжело, блядь. Бля, я думал, мне не надо будет сражаться. А мне сейчас против всех. А, мне просто этих прибить и все. Скорее всего. Стой. Time for a new approach. Yes. Good. Again. Sometimes the only way out is through. Кстати, я же могу его откинуть, сбросить. Блять, 45% всего. Так, надо, наверное, чтобы он в рог не задул, да? Куда я стрельнул, блядь? Заебись.
Блять, нихуя мне въебал. Ладно, этого Астрион добьет. Вот этого надо, блять, чепушка, блять. Так, может быть, меч ему выбить для начала. Блять, 45% жесть. Че, по нему хоть попадешь, что ли? Оружие потеряно, это радует. Так, у них устойчивость к огню, если не ошибаюсь. Да ну. А, вон гоблины бегут, да? Надо, походу, открыть эту лебедочку. Так, он опять меч взял, да? И скоро он сдохнет. Блять, он не сдох, сука, задолбаная ты, блять, шедуха. А я что, закрываю ворота, что ли? Блять. Я их закрыл. Ой, дебилоид. Пиздец, блять. Я не помню, там что, кто-то подхилился, что ли? Здорово, Никсос.
Слышь, ты не до хера ли хилишься, чертила, блядь? Куда они бегут-то? Ворота открыты, блядь. Heading there. Гоблин камикадзе. Come on. Can't stay idle. Бля, мне бы отойти бы, но я под угрозой, сука. A splinter of ice works its way into your mind. The way is clear. Now we can cleanse this place completely. Kill everyone. Убей всех. Нет, мне подхилиться сначала. Хотя ячейки не буду тратить, главное подозрительный яд. Испытание сила. У меня тут ловкость, да? А где меч? А, ну это просто меч. Полуторный. Так, торгаши все посвалили. What's in here? Двуручный меч. О, о. At the ready. Кстати, вот тут красиво смотрится, да? Поехав при скрытность.
Ну, вот это, кстати, тоже ничего кайфового так. Класс брони 17. Ой. В смысле, вот класс брони 17. А, ну тяжелая броня. А это, и это тяжелая броня. Бля, ну это... Бля, вот это прям красиво идет, да? Или этот? И проверкам на силу. Че этот или... Да, ну больше пуста дают. Ну это тоже смотрится красиво. У него класс брони тем более лучше. Щит бы еще красивый. Так, вот и есть доспех. Как раз ему чисто урон нужен, да? Когда среднюю броню можешь таскать? Пятнадцать. Так, что дальше-то? Дальше врываемся в рощу, да? Let's move. How much further can I go?
17 хп, в принципе. Think you can take me on? Ай, вот мазать не надо было, сука. Time to strike. On the move. We'll do it my way. Better not be cursed. Find anything good? Что ты будешь попадать-то или нет сегодня? Time to push my luck again. Focus. Got to move. Горите в аду, демоны. Blood and Spare me, please! It's the hells all over again!
We'll do it my way. Да ты, блядь, ты чё такой косой, блядь? Как ты меня задолбал. Гитьянка тоже хочет славу заиметь темную, да? Всех рубит подряд. No time to waste. Got to concentrate. A glorious day. The Absolute will be pleased. But there is more to be done. This place is home to druids. Root them out and kill them. Еще друидов всех поубивать. It's probably made of grapes or apples or some other rubbish. Absolute. I need to rest. The sunset can't come quickly enough. Закаленный в боях меч. А, ну это полуторка. True souls did most of the fighting. I was right in the thick of it. Eltergard. A lot of territory to cover before Baldur's Gate. And any cure found there. Чувствую себя этим Энакином Скайуокером, блядь, когда резал этих подаванов. Чё, пошли резать друидню? Don't waste a step. Cursed to put my hands on everything. Anything good? Nah, raggedy bastards ain't got anything worth stealing. Set their arms. I'll swap you 6 kills for that big one you called off the old fella.
Двуручный топор. 1.12. А вот и Уилл, тот, кто мог бы с нами быть в команде, но мы его грохнули. Что у него? Световое рождение, рапира, беспонтовый. Он бомж, нихера нету. Ну-ка, могу с ним поговорить? The corpse has nothing to say. Трупу нечего сказать. Блядь, они уже обчистили, что ли, все эти гоблины? О, сундук. Find anything good? Yeah, raggedy bastards ain't got anything worth stealing. I can crack that open. I'll swap you 6 kiddles for that big one you carved off the earth. Nah, gonna use that for a blade. А, гоблина тут грохнули уже, да? Тут уже все шманают, блять. You smell that? Yeah, it's all green. Why do druids store tree muck inside? Dunno, but some of it's got to be valuable, right? Maybe. Can't tell if it's for eating or smoking, though. Smells funny. О. I'll stab your eyes out. It ain't got eyes, you muck skull. It ain't even alive. You saw about that. Stop messing about. Get back to work. Not unless the drought helps. Let's just keep out of her way. Smart. Кстати, ну-ка. Get scared when she О, эти стоят типы. А если в них пульнуть? Бля, аж пятнашку надо, нихера себе. It ain't
5 золотых. И такая проверка. Так, ты моя. Хорош крит. Прилетел. Стой, блядь, че я забываю постоянно смочить ядом? Бля, они толстые. Ха-ха! Ах ты мразь! Ну... Нихуя себе, блядь. Астастериона похоронил, блядь. Ты чё, ебанутый, что ли, блядь? Это торгаш тот, который, да? Вот сука. Так, ну надо вперед эту овцу грохнуть. Бля, я не сохранился, да? Хотя этих сейчас быстро завалим, и нормальное дело пойдет. 36, все. Яростная кора 45. Божественная кара 45. Сорок 5. Let's turn someone inside out. Нихуя себе он мне въебал, блядь. Блядь, сейчас еще зверя его долбить.
А ёбаный в рот нахуй! Сейчас буду промазывать, да? Сука! Бля, ну этого в паралич надо отправлять. Либо этого грохать. On my way. Блять, тени такие, нихуя не вижу. Блять, еще и промазал. Неужели он кого-то ёбнул? Все на меня набросились, блядь. Вы чё вы все на меня набросились? Блядь, я проебул, по-моему. Кого долбить, хуй его знает. Она по всем промажет сейчас, да? 42 по... Неужели? Так, а что если меня поднять? Или этого... Блять. Надо было зелье скорости юзануть. Хотя стрелы сейчас может неплохо надамажить. Если будет попадать, сука. Главное, в Shadow Heart 58%, в этого, блядь, 40%. Паука.
Блять, у нее тоже много хп, сука. Блять, добить эту овцу. Потом заняться тем. Паралич нахуй, тварь. Только, блядь, промаш. Убил, заебись. Подхилыч, что ли, сделать? Breathe deep and move. Let's have some courage. Into the shadows. I will ascend. Блять, что я сделал? Onward. Гори в аду. Все гоблины придохли. Жесткий буйвол. Open up. Бля, торгаш жесткий оказался. Когда выстреляется, его оружие окутывается магией, наносит довольно... О, прикольно. Moving in. Ментара будет довольна. Типа мне к Ментаре идти. Так, а где это Нетти? They didn't stand a chance.
Мне все-таки, мне кажется, мне другое оружие надо, какое-нибудь такое. Разговор с мертвыми нужен ли он мне? Вот это получше, мне кажется. И главное, что тут никого не было. Идол Сильвануса. Нужен ли он мне? No traps, please. А, вот сундук главный. Главный сундук. И там ничего нету? Пустой сундук? Вот спасибо, блядь. Let's see. That vessel contains a parasite. You should take it. Все, пошли к Минтаре. За кексом. Бля, хилок набрал. Надо хоть их поделить, что мне их до хера.
What now? Action, not reaction. No time to rest. More for me. Should mind my step. Может, продам его? 350 стоит, кстати. Seems simple enough. Let's just get out of her way. She's smiling. Gets scared when she smiles. Let's have a look. Find anything good? Yeah, raggedy bastards ain't got anything worth stealing. Set their arms. I'll swap you 6 kiddies for that bit. Get any good scars during the raid? Nah. True souls did most of the pricing. Oi! I was right in the Your thick of it. authority is mine. Praise the Absolute. She will reward us well for this exquisite carnage. Что злое? The true honor is to serve the Absolute. She loves you fiercely. I see that in the strength she has given you. And she has so much more to give. There is a bond between us, true soul. I can see what you are, what you want, and you can see what I want. Through her eyes you see yourself, skin glistening with sweat, hands bound. Ecstasy or terror, maybe both. You feel her breath on your neck, her fingers running down your spine, and then it is over. I will come to your camp tonight. We will celebrate this victory. О-оу. Уйти. As you approach your camp, the raucous celebrations have already begun. Бля, грузите быстрее. The goblins praise the Absolute, but their celebrations also honor their leaders, Minthara and you. You fought well, and so did these creatures, thanks to our leadership. When you tire of their company, come to me. Tonight, you are mine. Что дали? Подарок от Абсолют. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you.
Сохраныч. Ну что, готовы? Я не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Жалко в лагере торгаша нету. Блять, у нас, блять, в лагере гоблины торчат. Капец. Well, hello. Welcome to my humble party. What's your poison? Red? White? Пиво. I'm afraid it's warm, but needs must. So, what are we drinking to? Other than a pile of corpses. Он-то походу нахавался. Oh, don't be so sour. It's a party. You did what you had to. Don't be ashamed. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Спасибо за подписку. Сделала то, что должен был сделать. Try it. You might have fun. Too fun. Delicious. So, has anyone in the camp caught your eye? I'm sure she is. If you can trust her not to bite your head off once you've done the deed. Whatever makes you happy, I suppose. As long as you don't come scratching at my door. Типа хотел со мной, что ли? She looks you up and down. Her mind touches yours. You feel her hand at your neck. Her lips closing around yours. Are you ready to give yourself to me? Ты готова мне отдаться? Она как будто мужик, что ли? Как мужик себя ведет? Good. I will join you when you go to your bed. You are mine. Бля, давай грузить быстрее. You are here. Good. Come with me. Now, lie down. Your obedience will make this more enjoyable for both of us. Tell me what you want. And you shall have me. Нормально. Здорово, Макс. Чё вытворяют, блядь?
Бля, это ж порно, блядь. Ёпаный рот. As your bodies lock together, so do your minds. Это игра, ребят. Her whole being is laid bare before you. And half hidden at the center of her desire, you discover something unexpected. Fear. Вы представьте, как ты сворачиваешь шею. Блять, много надо. She flinches as layers of her psyche peel back, revealing the scars of a life spent anticipating a knife in the back. The memories of countless dead slain too soon. Not just enemies, but family, friends, lovers. Speak to me. Tell me what is in your heart. No. I want the truth. I want to hear it in your voice, not in my mind. Какая кафу за 46 круток. И что, стоило она того? I could say the same of you. There is something about you that disturbs me. The moment we were alone together, something changed. I felt it, and you must have felt it too. The Absolute fell silent. How is that possible? The artifact pulsates softly, sending out a warning. It is afraid. Типа ответ паладина, твой вопрос граничит с ересью. Блядь, даже не знаю, что ей ответить. Хотел кака? Ну как кайфово. Так, все не может дотянуться. This is blasphemy. But so much that has happened since I left the Underdark is like a dream of somebody else's life. I do not know myself anymore, except tonight. Tonight, I wanted this for myself. I must pray, and you must rest. Tomorrow, we will have fresh orders. Старфилд выходит 6 сентября. Как раз в Балду, наверное, наиграюсь. A knife in your hand, murder in your heart. You are ready to strike, to end your own life. But then a shock runs through your mind. This is no dream.
Wake up, true soul. We must talk. I watched over you as you slept, peaceful and silent. And I spoke to our god. I asked her why she had chosen you, made you one of her faithful, when you are so clearly broken. Beautiful, but broken. There is something missing in you, and I do not understand it. When the Absolute failed to answer me, I feared that you had somehow infected me with that same absence. And so I decided that you must die. But then, a miracle happened. As I took out my blade, her voice returned to me, and she told me what I must do to purge myself of doubt. She told me to decide your fate, to determine if you are worthy. If you are, I am to send you into her embrace, at the seat of her power. А, ну зачем я этот бонус добавляю? Там мало было. In time, I believe we may be together. Travel to Moonrise. We will meet again there, at the heart of the Absolute's power. I do not know, but I do know that she allowed me to spare you. When you meet her at Moonrise, she will show you her design and your part in it. She will test you. If you fail, you will break. If your faith is strong, you will become something even more beautiful. With difficulty, but I can help. The land around Moonrise is cursed. Traveling there will sap your strength and your sanity, but I can protect you. A wretched creature in my service can guide you through the curse. This harp will summon him. Play it when you are in the shadows, and he will come to you, and know that you are a friend. His minions will wait for you at the mountain pass, on the threshold of the Shadow Curse. I warn you, he is quite mad, but he knows the path to Moonrise better than anyone. Go to him when you are ready. I will lead what remains of my forces to Moonrise ahead of you. When we next meet, we will be together in the Absolute's presence, and she will make us her champions. Так, она типа ушла, да? Ты что стоишь? Старфилд 130 гигов. Нормально. Это, по-моему, побольше весит. Блять, у меня знак абсолют в лагере. Прикинь? Охереть. И что там делать надо? Приносить что-то в жертву, что ли? А, слушай, у меня что-то личинки-то нету больше. Хавать, или здесь нельзя? Так, пошли добежим до Карвах, посмотрим, на месте она или нет.
Бля, всю деревню перерезали. You know, if that parasite isn't to your taste, I'd be happy to consume it in your stead. I don't relish the thought, but if you're going to just leave it sitting in your pack, well, one of us should try it. Oh, I have my reservations, no question. First of all, it looks disgusting. Second, there's a non-zero chance that it'll turn me into a purple glistening monster. But if it doesn't, who knows what kind of power we can unlock. And power is always worth a little risk. Кстати, да, личинки, наверное, можно стрелу скармливать. Excellent. I'll have a rummage around and help myself in my own good time. Thank you. Your generosity is appreciated. Так, что я хотел? Лагерь... Да, пошли в лагерь гоблина, посмотрим, есть там кто, нет. Так, а гоблинов нету, всех увели, да? А, не, есть. Немножко. Так, надо будет потом тут все залутать. Тут есть прикольные штуки вроде. А, торгаш тут же есть еще. Ты тут на месте? Блин, херово. You're that true soul that's been chumming around with Mintaroy, aren't ya? Didn't expect to see you grubbing around here in the muck and the leftovers. On their way to Moonrise with her ladyship. They left me here to make sure we ain't left nothing valuable behind. There is, lots, but I've got scavenger's rights, so it's all mine. Unless you're willing to trade for it. Покажи, что у тебя есть. Двуручный меч, плюс 1 зачарование. Блять, купить что ли? 170 стоит. У меня косарь. Длинный лук Астариону можно. Плевец. Бля, был бы у тебя щит какой-нибудь, что ли?
Так, пошли корова глянем. На месте нет. В первом акте почему-то какие-то лаги какие-то странные. Ну не странные, а вообще лаги какие-то постоянно. Вон она, живая. There you are. Good. I know what you did. All those people in the Druid's Grove. You slaughtered them to a man. Did it make you feel important, huh? Did it make you feel big? Блять, с ней не договоришься? You're not the worst liar I've ever met. But you're daft as a brick if you think I'm going to believe that. That's a load of shit. But you know what? Today I have other priorities. Get the fuck out of here, now, before I change my mind. Бля. Ну все-таки никак. Ну да, она же из рогатых, из этих. Pretty sure I told you to fuck off, mate. Бля, жалко, что коровах нельзя. Pretty sure I told you to fuck off, mate. Блять, ну бить я тоже не буду. Или попробовать, какая она в бою. Сколько у тебя? А, у тебя, блядь, 32 хп. Пускай живет. Пошли тех чмырей грохнем. Может, она нам будет благодарна. Так, ладно, на этом все. Буду заканчивать. Там на неделе на этой продолжим. Путь злого темного соблазна. С кровах вряд ли уже придется договориться. Но тут всех погрохаем, всю локацию зачистим и пойдем дальше. Так что вам всем спасибо за вашу активность, лайк, комментарии. То, что подписаны на канал. Всем доброго вечера и увидимся позднее. Следите за анонсами. Так что все, всем спасибо. Пока.